Vordre woken, als Trump die Blockade der iranischen Hafen. Sagte ich hier, dass dies Blockade kein Friedensabkommen. Im Gegenteil, c. Dem Iran die Rechtfertigung liefern, Hormus nut zu schlien, den Hardliner im Iran die Teige politisch Deckung geben, diver Handlungen abzubricken, an China den diplomatischen Spielraum verschaffen, die Rolle, die Amerika Aufgabe, weiter ausbauen. Ich sagte voraus, dass alle Drehen treten. Undalid Race in Danger treten, Diary Ignis der letzten 72 Stunden machen die Logik dieser Vorhersage so deutlich sichtbar, dass es sich lohnt, sie zu analysieren, denn es geht nicht nur darum, dass ich zufällig recht hat, weil mir war der Mechanismus, der zu diesem Ergebnis. Steht cirkenbar, wenn man den richtigen Akteur im Blick hat und die meisten Bericht konzentrierten sich auf den Falschen. Lassen Sie mich also den genauen Hergang schildern am Freitag. Der iranische Minister Abbas Araki in denses Eilen Medien, die Straße von Hormus sei nun vollständig. Die Handelsschifffahrt geöffnet, die Preis brechen innerhalb weniger Stunden 9% ein, der Dow Jones stieg 800 Punkt, die Märkte hat 9,9 preist. Trump wehrte sich auf Truth Social und sagte, ich zitiere, der Iran hat's open bekannt gegeben, dass die Straße von Hormus vollständig geöffnet und die uneingeschränkt Durchfahrt bereit ist. Denk bedenkt sich beim Iran, und den Erkultur, die Blockade bleib im Wall im Umfang bestihan. Irans hauptstaatlich Medien kritisierten Araki daraufhin fendlich, weil Blick Unklarheiten. Der Passier Bedingen Gestgefen heb, die Hardliner des Iran, die Kommandeur der Revolutionsguard, setzen sich innerhalb weniger Stunden nach der. Ihres Ministers live im Fernsehen vor den Augen der Welt fendlichkeit. In Hinweg, daraufhin schloss der Hormus nut. Samstagmorgen beschissen iranische Schnellboots Weitanker in der Straße von Hormus ein Containerschiff vor der. Omans von einer Rakete getroffen, der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bajer Galibaf bezeichnet die amerikanische Blockade ich gebe sein tödlich wieder aus. Und ignorante Entscheidung, sagte weiter, die USA 10 innerhalb einer Stunde 7 Behauptungen aufgestellt, die allesamt falsch seien, die Revolutionsgarder veröffentlicht ein Erklärung, in der sie Trumps Aussage als bezeichnet. Das war Freitag, das war Samstag, und heute, am 19. April erklärt Galibaf, es habe Fortschritt in Denver Handlungen gegeben, am selben Tag sagte der selbe Mann, der die Blockade als ignorant bezeichnet und Amerika jeglich. Abgesprochen hat, es habe Fortschritt gegeben, bedausigen innerhalb von 24 Stunden. Ich möchte einen Moment bei diesem Widerspruch verweilen, denn ich glaube, der zum Verständnis dessen, was in dieser Verhandlung tatsächlich vor sich geht und ich sehe, dass in der Berichterstattung der Mainstream-Medien fast niemand klar erklärt, der Iran, den sie in diesen Nachrichtenartikel sehen, ist nicht ein Iran, sondern zwei. Da ist der Iran von Araki, dem Außenminister, dem Diplomaten, der nach Islamabad flog, der am Freitag Hormus verniet und der Versucht, vor dem Auslauf der Waffenruhe am Mittwoch eine Formulierung. Ein Abkommen zu finden, der Iran will verhandeln, der Iran way, dass der wirtschaftlich Schäden der Blockade relist, der Iran way, dass die Entschäfes schwörer zu. Sein Wort als die letzt, sollt die Waffenruhe am 22. April scheitern nun die Bombener nut fallen. Und dann ist danach der Iran der Revolutionsguard, die Hardliner, die Iraki nur wenige Stunden nach seiner Hormus. Bestimmten, die Kommandeur, die erklärten, Trumps Wort seien. Daimler, die am Samstag Schnellboot auf Tankerlos Chicken, während Galibaf gleichzeitig von Fortschritten in den Gesprächen sprach. Die beiden Iraner sind real. Sie spiel und nicht das Spielchen des Guten und des Bösen Polizisten. Diplomatisch Zweck, auch wenn es so worken mag, sie sind sich tatsächlich eins. Wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Der Grund, warum intern Meinungsverschiedenheit. Die Verhandlungen so wichtig sind, liegt darin, dass Amerika versucht, mit dem einen Iran ein Abkommen zu schließen, während der andere Iran weiterhin Tanker beskiet, nun möchte ich in erklären, warum ich sagte, die Blockade. Das Friedensabkommens am Scheitern bringen, denn das ist kein nachträglicher Kenntnis, die Logik war am ersten Tag klar. Als die USA am 13. April die Blockade. Verndert sich Irans Verhandlungsposition innerhalb der eigenen Regierung. Man muss sich vor Augen. Welche Auswirkungen die Blockade auf die iranischen Innenpolitik hat, vor der Blockade konnten die Diplomaten der irakischen. Den Hardlinern argumentieren, dass die Verhandlungen erfolgt seien. Sie hatten den Waffenstillstand, sie hatten Islamabad, sie hatten den Anfang eines Rahmenabkommens. Ihr Argument lautet, Jetons Zeit, die Diplomatie ist working.
Die Blockade hat dieses Argument innerhalb von 24 Stunden zunichtigemacht. Die Revolutionsgarde nennt nun Scheidungssteigerungen sagen, sehen Sie Amerika. Einen Waffenstillstand und verhängt dann eine Blockade. Sehen Sie, Amerika sagte verhandeln und schickt dann weiter Schiff. Sehen Sie, mit diesen Leuten kann man nicht verhandeln. Jedens Intimidator, den wir geben, nehmen Sie sich zwei. Das ist ein verheerendes Argument innerhalb der iranischen Machtstruktur. Nicht weil es gänzlich korrekt ist, sondern weil es emotional Anklang findet und politisch ist. Diejenigen, die einem Abkommen stets nennt. Die Blockade ward as best was den Hardliner im Iran passieren konnte. Sie Details, was sie 40 Tage lang behauptet hatten, und das sagte ich schon vorher, nicht weil ich klug bin, sondern weil das Muster aufgrund der politischen Logik des Irans vlig vorher Cyber war. Und hier kommt China ins Spiel, und ich möchte hier ganz genau sein, denn es ist kein einfach Geschichte. Chinas Rolle in diesem Krieg ist der folgenricht Faktor, denn die amerikanische Strategie konsequent our Act gelassen hat, die beweis. Liegen nun in fendlichen Dokumenten, durch geskerten Geheimdienstberichten und Satellitenortendatings vor, die jeder reinziehen kann. Die Financial Times berichtet dies Unterberufung auf durch geskert iranische Militärdokument, das die iranischen Revolutionsgodenen von einer chinesischen Firmen amens Earth gekauft und Spionagetellet benutzten amerikanischen Milit. Im Nähe Nassenanzugreifen, kein russischer, kein iranischer Satellit, sondern ein Satellit, der von einem chinesischen Unternehmen erworben wird, dieser Satellit. Amerikanisch Stellungen auf dem Muafak Salti in Jordanien. In der Endes. Der 5. US-Flotte in Panama, in Bahrain und dem Flughafen Urban im Irak etwas der von den Revolutionsgoden beanspruchten Angriff auf ein Richtungen in diesen Gebieten. CBS News Bestheit unabhängig, das US-Geheimdienst Störkundnis darauf hinduten, dass der Iran während des gesamten Konflikts von China gelierte Satellitenbilder nutzte, zwei beamt bestigten dies. CBS unter der Bedingung der Anonymit. Lassen Sie mich das Kurs verdeutlichen, China haft dem Iran, die Position under USA zur Mittel, damit der Iran dies Ziel persisser angriffen konnte, das ist kein Passiv. Das ist nicht nur der Kauf von das ist die Bereitstellung von Zielerfassungskapaziteten, und der amerikanische Präsident werte auf die Frage nach chinesischen Waffenlieferungen und Irans Zweifel daran. In derselben Woche best its auch seinen eigener Geheimdienst, dies Diskrepanz zwischen dem Wissen der amerikanischen Geheimdienst und dem, was die amerikanische und Politik fendlich zus eigenberiet ist kein Zufall, sie besteht, weil Amerika etwas von China braucht Trumps Besuch in Peking ist. My Jeppland, der Gipfel mit Xi Jinping steht fest, die Verhandlungen laufen. Amerika kann sich eine feine Konfrontation mit China wegen des Irans nicht leisten, während dies gleichzeitig versucht. Handelsbingenosche Handel nun deinem Versender und wirtschaftlichen Bruch mit der weitgren Volkswirtschaft der Welt zu vermeiden. China way das, China nutzt dies. Seit Kriegsbeginn im Februar aus, doch hier liegt der tiefer liegende Kern des Problems. Der Grund, warum mich das Scheitern der Blockade voraussagte, lag nicht allein in der iranischen Innenpolitik. Es ging viel mehr Chinas wirtschaftliche Verflechtungen mit dem Iran, und genau dies Verflechtungens entscheidend zu verstehen. Warum dieser Krieg so eskaliert ist. Vor Kriegsbeginn exportiert der Iran täglich etwa 16 Millionen Barrel während des Krieges, als die Straße von Hormus weitgehend abgeriegelt war und die Welt den Lepre auf. $100 pro Barrel stieg, brechen die iranischen Export nicht ein. Sie liefen weiter, Tanker Ortungsdienst, die mit Hilfe von Satellitenbildern Schiff verfolgen, deren Transponder abgeschaltet wurden, sagen, dass zwischen dem 28. Februar und April 117 Millionen Barrel iranisches Roll nach China exportiert wurden. Der Iran weiter Hinzahlungen, die Blockade hat die iranischen Einnahmen nicht geschmälert, da China am Lauf des letzten Jahres in sein System aufgebaut hat, das speziell darauf ausgelegt ist, die amerikanischen Sanktionen zu Dunkeltankerflotte mit abgeschalteten Transpondern, Zahlungen in Yuan. Zweitrangige chinesische Banken außerhalb des SWIFT-Systems, Zahliger in asiatischen Gütern, chinesische Raffinerien, sogenannte Tikanen, die sanktioniertes Rohlohndokumentation verbieten, die Warnmeldungen ausselsen. Schiff zu Schiff Ladungen mitten auf dem Ozean, die Herkunft der Ladung verschleiern, dieses System wird nicht. Diesen Krieg konzipiert, es entstand während der Sanktionenjahre,
Dieser Krieg hat es lediglich sichtbar gemacht, und aus Amerika die Blockade verhängt, konnte dieses System den neuen Druck einfach abfangen, das Elfloss weiter, durch Iran kassierte weiter hineinnehmen, und die Hardliner im Iran konnten ihre eigenen Warhits sagen, were nichts preisgeben, wern en Worten, China kauft ja weiterhin. Lassen Sie mich in ein konkretes Beispiel geben, das diese Architektur meiner Meinung nach auf ein Weise verdeutlicht, wie es abstrakt beschreiben nicht vermgen, dies woch durch in sich tanker rich starry, der Zuver vamus Finanzministerium mit Sanktionen belegt worden war, als erst Schiff die Straße von Hormus. Nach Beginn der Blockade. Vorhindurch erreicht den Golf von Oman und kehrt den aus nicht feindlichkeiten. In Richtung der iranischen Insel Woher vor Anker lag, die USA hielten in Wetter auf dem hin nach auf dem. Auf ein sanktionierter chinesischer Tanker durchquert so mit amerikanisch Blockade nirgendwo Konsequenzen, und die Daten des Schiffswerkers bestigten, das zwei weiter chinesische Schiff namens Alicia und Dran am ersten Wollentag der Blockade ebenfalls in der iranischer Güter unterwegs waren. Was sagt das? Die tatsächlich Wirksamkeit der Blockade gegen Schiff mit Verbindungen zu China aus? Es siegt, dass die USA die Blockade selektiv anwenden, sie werden gegen Schiff ohne Einfluss riechen. Durchgesetzt. Schiff mit Verbindungen zu China werden nicht durchgesetzt, da die eine Konfrontation mit China auslösen. Die sich die USA derzeit nicht leisten nennen, und China way das, Iran way das, jeder Tankerkapitan jede Reederei weltweit way das, ein Blockade mit bekannte Ausnahmen ist kein Blockade, sie ist ein Drucktak mit einer klar definierten Obergrenze, Irans Entscheidung, dies als Unwissenheit zu bezeichnen, beruht zumindest. Teilweise darauf, dass man wusste, wo dies Grenze lag, deshalb sagte ich die Blockade. Das Friedensabkommens Unabhängigen. Ein Blockade, die Einnahmen des Gegners nicht schmälert, seht nicht den wirtschaftlichen Druck, der die Verhandlungsposition des Gegners verhindern. Sie liefert lediglich den Hardlinern des Gegners politisch Deckung, jeden Kompromiss abzulehnen. Nun ich möchte in Erklären, was der Mittwoch bedeutet, den der 22. April ist in 3 Tagen, während ich dies aufnehmen, und dann läuft die Waffen raus. Niemand in Washington oder Teheran scheint einen klaren Plan. Das weiter Vorgehen zu haben. Trump sagte letzten Freitag an Bord der Air Force One und ich möchte in Ansanja now an Wort wiedergeben, vielleicht verunsichert sie nicht, es gibt also ein Blockade und leider. Wieder Bomben abwerfen, sprach von Newton-Bomben angriffen, obwohl die Waffen formal noch galt, Iraki auf Twitter. Hormus sei wieder geöffnet und die merkte im Zug des Friedensoptimismus stiegen. Gleichzeitig teilte ein hochrangiger iranischer Beamter CNN mit, dass am Montag in Pakistan ein neues Vertrauen zwischen iranischen und amerikanischen Unterhändlern stattfand Word, und das ist morgen, während ich dies aufnehme, der Iran hat die Gespräche. Montag Bestzeit, die USA haben die Gespräche. Montag nicht Bestzeit, beides kann nicht gleichzeitig zutreffen, so wie es von beiden Seiten dargestellt wird. In Twitter sind Gespräche geplant oder nicht. In Twitter reisen die USA am Montag nach Islamabad oder nicht. Dies Unklarheit verdeutlicht die Instabilität der aktuellen diplomatischen Lage. Folgendes gestiert meiner Meinung nach, beide Seiten versuchen, die Age bis Mittwoch als Druckmittel zu nutzen, der Iran demonstriert strikt. Indem Hormus abgeriegelt, die Blockade als ignorant bezeichnet, Tanker beskiet und Selbstsicherheit ausstrahlt. Die USA demonstrieren strikt, indem sie die Blockade aufrechterhalten, Trumper Newt von Bombenangriffen spricht an dem Samstag im White-House-Kabinettssitzungen abelt und einen Hexith, der CIA-Director und die Generalstabschefs Sam teilnehmen, beide Seiten. Maximalen Druck aus und lassen gleichzeitig die Gespräche einen Spalt offen, das ist kein Weg zu einem Abkommen in 3 Tagen, das ist der Weg zu einer Verlängerung des Waffenstillstands, die einer anderen Logik folgt. Ein Verlängerung des Waffenstillstands bedeutet, dass kein der beiden Seiten die Voraussetzungen. Ein Abkommen. Aber auch kein sieht den Krieg jetzt wieder aufrollen will. Sie verschiebt die Entscheidung. Sie gibt beiden Seiten mehr Zeit, sich zu positionieren, und China mehr Zeit, genau das fortzusetzen, was es bisher getan hat, damit komme ich. Zu meinem Ausgangspunkt, ich sagte die Blockade. Das Friedensabkommen zu nicht machen. Der Iran nannt dies ignorant und dumm und durchgelt, Amerikas Wort seien. Und China hat, indem es weiter in iranische Zell. Ein System kauft, das von keiner Blockade erfasst werden kann, indem es dem iranischen Militärziel Information liefert, indem es laut CBS Geheimdienstbereichen fortschrittlich Radarsystem.
Die Iranisch Luftverteidigung entwickelt in demies gemeinsam mit Russland die Resolutionseröffnung von Hormus mit seinem Veto blockierte, bewiesen, das Beide Recht hatten. Die Blockade konnte nicht den wirtschaftlichen Druck erzeugen, der Irans Verhandlungsposition während der TTC konnte diesen Druck nicht erzeugen, weil China Iran seinem Unabhängigkeit sicherstellt und das Friedensabkommen, das Iraki Freitag. Wollt, scheitert innerhalb weniger Stunden, weil Irans Hardliner, bestrikt durch Ebendis Chinesisch. Das ist die aktuelle Lage. Es geht nicht Iran, nicht Amerika. Es geht Dreilender und darum, welches von in Kriegs beginn im Februar das längste Spiel gespielt hat. Lassen Sie mich in einen historischen Kontext geben, der Chinas Strategie meiner Meinung nach verstledlicher macht als die Tages aktuell Berichterstattung, als die USA 1950 in den Krieg reintreten, war China kein direkter Kriegsparty, in den ersten Monaten versorgt China Nordkorea mit. Liefert Geheimdienstinfanterie strikt die Kapazität unterzieht, gegen die USA kämpften, formal in den Konflikten ergreifen. Die amerikanischen Kommandeurbetjurten immer wieder China. Nicht direkt intervenieren, sie irrten sich, doch sie hatten Recht mit ihr Erreichung dessen, was China vor seiner Intervention at China. Die Schwacher sieht gerade so weit, dass dies Hig blieb und die Schwell zu. Die ein direkt amerikanische Reaktion erforderlich gemacht dieses Muster. Direkt Beteiligung ist nicht neu, es zielt zu den bestigsten Strategien in Chinas politischer Geschichte, so ging man in Korea vor. So verfolgt man es in Vietnam, wo China Boden-Luft-Raketen und Flugabwehrkanonen liefert, die amerikanische Flugzeuge abgeschossen und das chinesische Soldaten sichtbar kämpften. Es war die Strategie, die China während der Intelligence-Spannungen zwischen den USA und dem Iran anwandte, kauft iranische Zell, transferiert. Technologie und bot diplomatischen Schutz, und Jamals formal in den Konflikten ergreifen. Der Unterschied liegt nun im Umfang und der Raffinesse dieser. Das Tanksystem der verdeckten Flotte ist deutlich weiterentwickelt als was China in Konflikten eingesetzt hat, die Zielofkrung ist direkter als was China Gegnern der USA gestellt hat, die Kombination aus wirtschaftlicher Geheimdienstinfanterie Mundwaffenlieferungen, die China in diesem Krieg den Iran Harem aufgebaut hat, stellt die Emphasis die Anwendung dieser Strategie dar, die China versucht hat. Die Reaktion der USA bestand darin, China mit's Lenzud rohen und gleichzeitig einen Gipfel in Peking anzusetzen, drohing und Einladung existieren nebeneinander, weil die amerikanische Strategie Deigung dieses Krieges es nicht geschafft hat, das China-Problem vom Iran-Problem zu trennen, eine Strategie, die Chinas Rolle Act Lest ist gleichbedeutend mit dem Versuch, ein Spiel zu gewinnen, während einer der wichtigsten Akteure gehindert agieren kann. China hat seine Position in diesem Konflikt wie ein Schachspieler aufgebaut, nicht durch Angriff oder Spektakular, sondern indem es seine Figuren so positioniert hat, dass die Option an des Gegners eingeschränkt wurden. Die Einkaufsschwächen die amerikanische Blockade, der Satellit schränkt Amerikas Ziel vorsprung ein, die Waffenpipeline schränkt Amerikas. Im Fall einer Wiederaufnahme des Krieges ein, das Veto behindert den internationalen Konsens gegen den Iran. Die Verhandlungen schön kann Amerikas Fähigkeit ein, China direkt unter Druck zu setzen. Deinzeln stuft dieser Leiterwort still und ließ aufgebaut, Pressekonferenzen, fendlich Drohungen, einfach in Demand die Dinge. Einen längeren Zeitraum hinweg konsequent tat beobachten sie die Ignis am Mittwoch, beobachten sie ob die Waffen verunsichert wird, scheitert oder sich in etwas anders verwandelt, beobachten sie ob Karachi nach Islamabad fleet oder ob die Revolutionskoden ein weiter Erkrung zu den Tanker nabgeben, beobachten sie. Was China sagt und was China nicht sagt. Am selben Tag und der Iran die Nung der Hormusfront. Erteilt das US-Finanzministerium Ausnahmegenehmigung. Den Verkauf von sanktionierten russischem Roll, den Druck auf die Energiepreis zu mindern, das bedeutet, dass der Iran-Krieg indirekt den Druck auf Russland verringerte, und dass Russland einen einzigen Schuss abgegeben hat. China profitierte ohne Kampf, Russland profitierte ohne Kampf, und beide profitieren davon, weil die Blockade die Voraussetzungen schafft. Das ist das Vollsteigebild dessen, was die Blockade bewirkt hat. Kein Friedensabkommen, kein wirtschaftliche Kapitulation, ein strategischer. Amerikas Konkurrenten, denn dieser Krieg war nie ein Kampf zwischen Amerika und Iran, war immer etwas komplexes, komplexit. Sich nicht an,
Sie Work Time Verbergenen, und das System, das China den Iran Harem aufgebaut hat, ist seit einem Jahres in dem Betrieb. Dieser Krieg hat es lediglich sichtbar gemacht,